Hi, what's up guys? What's up guys? This is another episode. This is another good morning manzi. Sasa ndo tumefungua job. And leo God ametubless kwa sababu kunanyesha. Hatujakuwa na mvua for long. So manzi, if kuna mtu tunafaa to thank God. Manzi unacheki mali tumekaa chini ya kilori fulani tuko tuna rest hapa. Na kamiti fulani hapa hivyo acha wanarusha vichwa hapa hivi na kamiti fulani hapa. Sasa hapa ndo tumekaa tukiongojea mvua ishe ndo tuanze job. So our topic today ilikuwa to discuss mambo ya welding. And the topic today ilikuwa the materials you need to start a welding and fabrication workshop. So what you need, number one, you need the knowledge. You need the knowledge because kama hujui the knowledge, then you must be keen because unajua sisi mafundi ni wale tuache nisikudanganye, sisi mafundi ni wale tutakuchanganya. So you need the knowledge. Number two, you need the welding machine. You need like 2 welding machines hivyo. Let's say you can start with one welding machine. And then ununue grinder. I think itaisema in Kenyan currency, a welding machine saa ina cost around 20,000. And then grinder ina cost around 15,000, ndio? So you can start, hiyo ni 35,000. And then unaweza nunua kitu ka drill nayo ni like 10,000 Kenyan shillings. Unapo tuko 45,000 Kenyan shillings. And then uchukue upige hesabu ya kanju pengine wakulipishe 10,000 na nyumba hapo hivi utumie like 15,000 hapo. So let's say with a maximum of, let's say 70, even 50 you can start. Yeah. Let's say a 70 you can start it. And then kuna kitu naweza waambia. You need to have a capital. Unaona capital? Manzi unahitaji capital bana. Kuzo acha nikwambie, kama una capital, this field inakuwa sometimes iko iko stressful because watu hawajui chenye unafanya, lakini unajua chenye unafanya iko kwa akili. So from there you will need to get back to work. Itabidi sasa ufungue job na sasa uanze kutafuta strategies za venye utapata ma clients. In most cases unaendaga unapata ukianza job unaendaga na ma clients wenye ulikuwa una deal now before ujue job. Unaona? So half of them unawatoanga penye ulikuwa unafanya job. So from there, so hapo hivi I know now you have the start point. The starting point ni kwamba already you have the clients penye ulikuwa unafanyia job ama ulikuwa unajifundishia job. You need to get those clients. Huwezi kosa kadhaa. So in the next video tutakuwa tuna discuss the strategies you can use so that you can get the welding contracts and the welding jobs, the strategies you can use. So if you have liked this video, make sure you like, comment and subscribe to this video. Manze sasa wacha situongoje jaja afanye mambo yake, kunyeshe kwa kiacha kunyesha, tunaenda. So like, comment and subscribe to this video. Thank you. How do you